era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Maisha Queen Mother gemanya gange nkwaniriza nnyo ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Programu ya Face Save a Soul, taasa omwoyo, musibye mutya kansube nti musibye bulungi era nga weekend ebatambulidde bulungi. Nsubye ne wiiki mugiyise bulungi nnyo okutuuka ku nnaku olwaleero olw'omukaaga. Abalwadde mbasaasidddeko nnyo, abafiiriddwa mbasaasideko nnyo nyini ddala. Kansubire nti Mukama agenda kubanga abagumya. Programu ya Save a Soul, taasa omwoyo ssaawa emu eba eyingiddewo era nga mba ntuuse okubanga ngikuweereza. Nze Maisha Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kumpere jana Firdausi akunsonyire byonna ebyakusobako, nabo bonna Mukama be yajjulira abawe ejjana ennungi. Nga bulijjo programu ya Save a Soul tujja n'emiramu egy'enjawulo, tutunula ebintu eby'enjawulo ebyo nno ng'ate bibeera bizibu. Naye ng'ate mu bizibu ebyo twasalawo tubeere nga tuleeta ate amagezi agasobola okuba nga gakutaasa okuba nga toyita ate mu bizibu ebimu by'osobola okuba nga obyewala naye ng'ate nga tomanyi. Era ensonga y'emu ne tuba nga tukuleetera n'ebyo ebisobola okuyamba okumanya kizibu ki ky'oba oyina naye nga tokimanyi nti okirina. Omwe ayinza okugamba ye ategeezezza ki? Yes. Ngetwala ku depression, atamba beera depressed naye nga tamanyi nti ali depressed. Era nga tamanyi nti obwo bulwadde nti mpita mbeera bwe nti yabuza buwoza nti kirabika nina kino naye nga ate obeera bulwadde. Era y'ensonga y'emu lwaki olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera kwa anxiety. Nga anxiety eno kitegeeza okweraliikirira. Obadde okimanyi nti okweraliikirira bulwadde? Byonna ogenda kubinyonnyoka olwaleero. Mu studio sirimu nzekka, ndimu ne Kafulu waffe agenda okunnyonnyola nti ddala okweraliikirira bulwadde. Nkwaniriza. Neyanza nnyo bannayo okuhostinga. Today's program nze Wafoyo Jovia, of course, clinical psychologist by training. Era tuli wano okulaba ensonga y'emu eya mental health conditions. Nga last parts ze twasemba okulaba twalaba depression, twalaba buti omuntu wasobola okumanya nti I have a mental health issue. Then kati leero twagala tutunuulire okweraliikirira, anxiety. Okweraliikirira kyeki? Kyekyo kyennyini. Okweraliikirira wetutuuka mu mental health, okweraliikirira it's ngenda byogera mu luzungu mbigandawaza. Era gandawaza. Ebyo luzu tujja byogera eri ku main ku UBC. Sita tukuba kiganda kyerere. Kyekyo kyennyini neyanziza nnyo mukwano kati. So anxiety eri abalabi baffe, anxiety it's a group of mental health conditions ezireetera omuntu okutya okusuukiridde n'abanga muli atya yeeraliikirira embeera yonna egenda okujja n'etannaba kujja, like abeera excessive, it's extreme for them. So it's an extreme, it's when someone experiences an extreme feeling of fear, dread, mbo ekintu kiyinza okubaawo ne worry. Yeah. So omuntu bwabeerawo ngalawo omutima gumutyemuuka yeeraliikirira naye nga tamanyi omutima gumweraliikirira already abeera ne okweraliikirira anxiety. Nga we tugenda okwogera abantu balina okusooka ne bakimanya nti anxiety simbi. Waliwo anxiety ennungi. For example, nga olina omulimu gw'ogenda okukola mu office ng'obeera anxious n'agumala ddi. Oba olina interview gy'ogenda okukola, like ekuwa that urge okubeera prepared obeere nga weetegekedde interview. Naye okweraliikirira kwe tugenda okwogerako leero kwe kuno okusukiridde okumalako emirembe nga tusobola kufunctioninga bulungi ng'omuntu. Eva oba olaba nti okoowa obulamu gubeera nga olaba gubeera munafu, ebirowoozo kaseera bibeera bitambula kyetwogerako
ekyo kibeera kisookeridde. Mulimu ebika omuntu wasobola otegeera nti kati ndabika nina okweraliikirira bwe kuti nga tugambye nti eri okweraliikirira okwa bulijjo okuli nomo naye ate ekisusse kati ebisusse ebyo mulimu ebika. Mulimu ebika. Tulina generalized anxiety disorder. Omuntu alina type ya anxiety eno aba yeeraliikirira buli kimu kimweraliikiriza, n'emirimu ewaka gy'alina okukola aba yeeraliikirira n'agimala ddi, n'emirimu gy'akola bulijjo ku office gimweraliikiriza, enkya nalwo olukya ngenda kugimala, like yeeraliikirira buli kimu. Ne mukyala we waba afulumyeko ba travelinze, like okweraliikirira okwo kubaawo nti bannaye anaakomawo bulungi. Like they are always in a state of extreme worry, fear, and like it's consistent. Ate kijjanga kibeerawo. Generalized anxiety disorder yekika kiba consistent, omuntu akifuna nga every small thing, so it's generalized, buli kimu kiba kimweraliikiriza. Ne tubeeramu ne specific phobias. Phobias zino, phobia eri state okutya things, are omuntu abeera mu state nga atya things, objects, places. So phobia yeyo feeling omuntu gyafuna ey'okutya n'okweraliikirira ku bintu, ku bantu. That's why tubiyita specific, kubanga birina ebikanga 5. So wetuddamu specific phobias tulinamu aquaphobia, abantu abatya amazzi. Waliwo abantu abatya amazzi nga tasobola kusemberera amazzi. Walaba ennyanja n'ebeera swimming pool wadda wala nnyo. Tulinamu abantu abatya empiso, aba trypanophobia. Abantu baba batya empiso, atya empiso ekintu kyonna ekifumita. Nga bebana batya n'okwetungira engoye, atya buli we bamugirayo empiso mu ddwaliro ng'agenza okwekebera nga they do have tests ze balina omukolako. Sanga nti yeeraliikirira. Wakukwata kunyweza. Wakukwata bukwasi. Musawo obulwadde bw'oyogerako it's a mental health condition. Muwulira tugende maaso. Tumanye bya bulijjo. Waliwo abantu abatya n'emisota nga walaba omusota oba ekyefaananiriza omusota, like afuna that extreme tense fear eba esusse, in that n'okussa kukyuka, omutima gukuba mu rate eya waggulu nga tasobola concentrating olw'okuba kyalabye. So that's tugiyita omphidophobia, abatya emisota. So birina ebikanga 5. Then waliwo n'abatya abantu abatya okubeera mu bifo public places, batya okulabira emipiira mu bantu, abayina ebirowoozo nti okusinza ku kyabeerawo bomu we yakuba abantu. So I developing that fear. Agamba nedda nja kulabiranga ewange. So they have that fear of public places. Beba abantu bogenda osanga nga ayina agoraphobia. So birina ebika bingi. So ebeera anxiety disorder. Okweraliikirira kuno eno ebyomenyeeko birina ekibireeta, oba kyo kisanga muntu nti azaaliddwa neki asangiddwa nga okutya okwo kumujjidde bugizi, waliwo ekibireeta. Tulina causes of those things. Then the other 2 types ezisigaddeyo, tulina specific and tulina separation anxiety disorder. Separation anxiety yenebeerawo mu baana nga abadde, like for example omukazi azadde ne bamuwa maternity leave n'abeerako ewaka, naye watuuka ekiseera ng'agenda kukola, osanga attachment omwana agimanyidde. So osanga omwana akaaba nawasigala n'omukozi. So that's a separation anxiety, of which eri nomo mu baana, it's a stage of development. Ekwata mwana si muzadde, ekwata n'abakulu. Nga lwaba bakaba yeeraliikirira omwana waabwe alowooza. Omwana nga yeeraliikirira. Omuzadde ateeraliikirira mwana okalesekamye. Kati bakuffe munnanga abakozi ba gavumenti tebajja kuwa libyo emyezi 3 katteko omwezi gumu kuba emyezi 4. Kati eriyo abali mu private nga bakwadde weeks eza wasi bazadde ayina tusaga munna umule omuntu baba mulongoosezza wakala umuleyo omwezi gumu adde ku mulimu
Yeah. So that also affects attachment. Omwana akula ne separation anxiety disorder. Aba yeeralikirira omulekawo. Mwana kigenda kimukuliramu. Like each time it becomes consistent muye. Nga eva mama tabeerawo okuva mu buto mama tabeerawo. So that separation anxiety emubeeramu. Then ne tubeera ne social anxiety disorder. Abantu abatya okwogera mu public mu mikwano gyabwe oba mu public because they have the fear of being judged batya okuba judginga omuntu anandaba atya so osanga omuntu bagenda kunkwata mistake bano abasalawo nagamba kambeere nzekka saagala kubeera nnyo n'abantu. That's why otubanga tugenze mu bifo ebisinga ebyenjawulo eby'abantu abanje batera okuba n'obupapula abantu bakimanyi abantu bato mwebali nga ine ekintu kyebadde ayogera nga kyabuvunaanyizibwa naye bamanyi eriyo abalina fiya so ne batambuza obupapula wandikako ekibuuzo kyo kati nno gwe wandika akapapula oli omu kwawo oli mulwadde. Yeah, it's a mental health condition and it can affect someone aba alina kyayagala okwogera naye ogenda olaba omutima gukyuse gukuba mu ngeri eri speed kuba obwongo buba busazeewo kanjogere kyawukana ku kiri kyawukana ku shyness like ebirowoozo ebiba bikujjira bebikuleetera okutya okwo nti abantu bagenda okujajinga byoyogedde oba bagenda okujajinga engeri gy'oyogeramu oba bagenda okujajinga dress code yo kati byebyo ebirowoozo ebikujjira mu mutwe naye nga byoba ogenda okwogera bya mugaso. Ne tubeerawo ne selective mutism. Yeruweeyo. Well, selective mutism be bano abantu abatya okwogera mu bantu nga ayina kyeyagala okwogera naye agamba nedda kansirike sijja kwogera. So as choosing that because of that fear and extreme fear eba consistent ezenge mubeerako kimutuukako so it becomes part of him and osanga nti tasobola kwogera mu bantu naye banga muli mu family gathering mwenna abamanyi but he will just keep quiet tajja kubako kyeyogera nga bamubuuza ate gwe baako nekyoyogera nze sirina biweddeyo byemubadde mwogera ebyange byonna mubyogedde. So ebeera nayo mental health condition. It's a form of an anxiety disorder. Ensi yonna ndwadde kubanga byogedde ndaba nga buli muntu alinako kyayina kyekyo kakati bugenda kikola kyoti ekyo kwanza ndaba buli muntu mulwadde. Yeah, well this disorder zina treatment ziti agenda ku treatment yazo symptoms yona hola cause zabyo symptoms zazo then cure. Kati wetutuuka ku symptoms zazo omuntu alina such an anxiety disorder any of this betwogedde ku selective mutism specific phobias bino byonna gasanga nti olina psychological symptoms. Zino psychological symptoms obeera nga oba irritable irritable oba nkiteeke ntya mu Luganda kale onyiganyiga wekyawakyawa okitegeera so it's like irritability oba irritable obeera ne uncontrolled thoughts ebirowoozo ebiba okudduka mu mutwe biba bingi tugambe nti anxiety eno eviremu abantu okufuna depression. That's why tugalaba nti medication ezimu eza depression tuzikozesa okutreatinga symptoms ezimu eza anxiety kubanga progressing to something else nga we nabagamba previously. Ate waliyo nolola ng'omuntu ali nga okukola ennyo eri omuntu akola nga tawumula naalwaye nga tuvala abazungu babateka n'okufuna liivu okirungi nnyo omuntu n'omuza ku mubiri gwo n'omuza obwongo bwo naye eriyo omuntu n'obanga akola nga tawumula omula kutandika okukuluma n'ogamba nti kwegamba nga wetaga obwongo bulinga bw'otulugunya ennyo ekyo nakyo kiri part of gundi nagamba nti ondi nagamba pulya nina anxiety. Well, nandigambye it's part of anxiety, but it's like it's another comorbid condition. Ereetebwa anxiety. Tutera giyita OCD, etera okubeera obsessive compulsive disorder. An obsessive compulsive disorder weesanga nti be bano abantu ne bw'anaaba engalo aba akoze eki aba alowooza tezitukudde
ne bwaggala olujja ekiro ng'agenda okwebaka asigala addayo okukebera omutima gwoba gumugamba naye okakasa waggaddewo olujja kale ebirowoozo biba bijja mu mutwe n'ekirabika tonnaggala oddayo okebera so babeera balina those obsessive thoughts they have the impulsive thoughts ebintu ebibasindikiriza okukola ebintu ebyo excessively. So n'ekyo kiyinza anxiety resultinga mu eyo mu obsessive compulsive disorder. Hole kusate vya mnyanyi gwanga program seva so tasa omwoyo ngero inage maisha mu Queen Mother mami w'abalungi okubanga njikutoosako mukwano gwange ndowooza owulidde ekitebwa kitegeeza okweraliikirira bulwadde okweraliikirira mutima nobeera nga gukutundujja buba bulwadde naye bamu kati eri abeebuuza yes babyogedde naye kati buno obulwadde ngenda kubuvuunuka ntya oba ngenda ntya ew'omusawo ne munnyonnyola era ngenda wa musawo kikaaki eri ali eyo ng'osobola okyebuuza bena musawo agenda kubanga abituddamu yensonga lwaki puroguramu eno weeri saagala ate okweraliikirira kuno kuviiremu obulwadde obugenda okuba nga ate birowoozo weerabiririra ddala olw'okuba nti nno tewafuna bujjanjabi era weera mwekanya teweeryazaamaanya oba nga tolina ngeri gy'otandikamu ennamba y'essimu osobola okuba nga ogikwata n'ogiwandiika abamu munkubira ne mugamba Queen Mother mbadde nkusaba omusawo omulabe mbadde nkusaba omusawo ne national nokabe I don't know njafuna engeri gye nkikolamu but tukize tugaane nti no abantu bano eno babako treatment gye bayitamu gye mutambuliramu naye gwe aba mwetaaze ojja kubanga onfuna ojja kubanga otaasibwa totya gamba nti no ngenze togenda mu kiliniki gye batunda panado aspirin simanyi naani ogamba omusawo nze kuzanjaba ekirwadde bwekiti munnyonnyole bw'ona omunnyonnyola ajja kukuwa ekiki ky'olina okukola oba togendayo omugambe piitoni yeebasa abantu nze golaba ndowooza ndojja nobwekimugamba nze ndowooza nnyo era mu kaseera kano njagala mpa eddagala eryebasa mukwano nedda kugenda kuba lutaasizza bulamu musawo jovya wangi abantu baffe obannyonnyodde naye nga gyetulabye ensi bantu bonna balwadde bantu balwadde naye kati wabanga amaze omuntu afunye symptoms ezo zirabise tetunaba kugera ku like physical symptoms nabawaddeko psychological symptoms yes physical symptoms tulina nausea omuntu aba alina anxiety aba awulira emmeeme emusindukiriza especially abalina specific phobias ababeera abatya heights waliwo eyo phobia nga bo batya heights be bano bosanga nti abeera mu lift nawulira kasita lift etandika otambula awulira emmeeme emusindukiriza then babeera ne heart palpitations eziba very fast omutima guba gukubako mukumu afuna dry mouth then afuna batera okubeera ne mbiyite like what should I call it they mostly have dry mouth afuna dry mouth there's a common symptoms abeera ne nausea abeera ne ebirowoozo ebibeera like simultaneous nga bingi those are psychological parts of it then when we talk of the physical part osanga asweatinga nnyo mu ngalo asweatinga nnyo engalo ziba zisanyalala especially ngali mu eyo situation wezitoba ate nezisanyalala nezinyogoga abamu n'ebigere so the feet and hands so osanga nga bisanyaladde anyogoze nnyo asweatinga nnyo osanga yenna entuyo zimukulukutako bukulukusi oba oluusi osanga engalo zikwatamu nga zonna ziri wet yeah those are the physical symptoms n'ebirala bingi kakati singa omuntu aba amaze okufuna ku bubonero obwo bwonna ajjanjabwa atya mbadde nsaba tuba twogereko causes zaabyo wazibuuse oli ng'okyamalayo types yes kuba mbadde nkyegera ku psychological n'ogenda ku physical kati causes we tudda ku anxiety sigenda gamba nti tuyina research amala atulaga nti anxiety ava ku ki naye research aliwo ayogera ku brain chemicals chemistry we twogera ku brain chemistry twogera ku neurotransmitters
wezibamu changes y'obwongo. Neurotransmitters is responsible for happiness, emotional regulation, serotonin, dopamine, the norepinephrine, tuyinamu the gamma ambutyric acids. So wosanga changes mu chemicals zino ez'obwongo omuntu afuna anxiety kasita obwongo tekola ki, like if the brain doesn't produce balanced chemicals that it really needs to use or balancing someone's happiness, emotional regulation, ugasanga nti omuntu ayina anxiety. The imbalances in the brain chemicals that will get the cause, the neurotransmitters and the hormones. Then tuyina ne genes. It's also genetic. Yeah, it's also genetic. Like for example, first degree family member gwe mugabanya omusayi gwe gumu. Like for example, parents bo babali bayina anxiety, there is a high possibility that you also have the same condition. If your mom couldn't talk in public nga ayina okutyoko, ogenda osanga nti nawe to a very high degree you're going to get the anxiety, that same type of anxiety. That's genetic. Then environment factors. Environment factors ziletawo those anxiety disorders. Nga wetwogeddeko the situations okutya okubeera mu public. So omuntu waba ali exposed to these things triggering anxiety. Then we do have changes in brain structure. Well, changes in brain structure esinga okuleetebwawo ku research aliwo kati currently. Stress aleeta changes in the brain structure in that mu mutwe gwaffe tuyina kapaati k'obwongo ke bayita amygdala kali responsible for like okwalatinga omuntu nti danger weeri. So part ya brain eyo kasita having some changes, brain changes, ogasanga nti omuntu like the alerts zigenda kuba random. Omuntu ajja kuba randomly alerted waliwo danger naba agulabye nti simusota nga alabyemu wire. So ye brain interpreting anti there is danger because guba gu interpreting the stimuli je balabye nti it's a what? It's a snake. So changes in the brain structure. Yeah. So causes omuntu zafunirako zoka. Yeah. Current research aliwo. Gogwawa. Nange mpulira bya Jovia. Kakati omuntu amaze obifuna abirabye kabe bagambye awo nti munnange togenda kera nkyogende ku clinic oba ku pharmacy. Amugambe empaye eddagala ly'ekintu bwekiti. Aba treatment zaabe ziba bitya era baba basobola kugenda malwaliro ngaki. Kati wekituuka ku anxiety, mental health conditions, you have to see a clinical psychologist or a psychiatrist. Those are the people that handle mental health conditions. Mental health conditions is ineno wezituukawo we normally use two approaches. Tukozesa medical ni tukozesa ne psychotherapy. Kati omuntu woba or realizing that I do have an anxiety disorder. Ekisooka ky'olina okukola is to see a clinical psychologist or a psychiatrist. Kati wogenda, you're going to do a physical exam. Assessment. It's going to be like an assessment. Nabyogerako depression. Last time bagakolako physical exam eyo bakujeko medical history. Because remember we tuba to diagnosing mental health conditions zino kubanga tezikoozingibwa kintu kyonna nenga ziva ku bwongo. So that's why tuba twagala kola yo physical exam, then later on ne bakola medical tests. Ensonga eri nti twagala okurulinga out ekintu nga it's really a mental health problem, not triggered by a medical condition or triggered by something else. So it has to be ruled out that it's a mental health condition. So wogenda n'olaba clinical psychologist oba n'olaba psychiatrist, you're going to sit one-on-one with your mental health profession. Gwogenza olaba kwaba babiri betwogeddeko.
then mugenda kukola physical exam, mugenda doing those assessments, abeko byakubuuza, abigathering, akole report. So wetusanga nti there are medical issues oba medical history, so tetusobola ruling out it's an anxiety disorder. Medical history kyentegeeza nti waliwo eddagala abantu obulwadde abantu bwe balina obubaleetera anxiety, especially the chronic illnesses. Buleetera omuntu okutya n'okweraliikirira nti essaawa yonna afa kwama tekigenda genda. Kati awo ffe tetusobola giruling out it's a mental health condition. Katoyombera mukola mutya, of course manyi agifunye because of that disease. Katoyo muba mumwongera ddagala kuli besides lyamira eyo mbera mukola ko mutya like well if a request nze ngayagala going ahead naye nga ffe we have clearly told it's not a mental health condition because it's triggered by a medical condition, it's not plainly a mental health condition. So omuntu nga mumuwa brief psychotherapy, ne mumuwa psychotherapy emuyambako to like be resilient and manage the condition gyalimu. Bano abali genetic nti ne bw'onookola otya kuba bali bagamba kyokyo ne bw'onookola otya ekyo kizaale jjajja akirina, maama akirina, sista yakirina, nange nzadde abo ate nga zze awulira ye ate wediyo omuntu nga kintu kati obulwadde obw'ensonyi obwo kati abo mubakola mutya? Kati the other thing I wanted us to talk about era mu this part ya mental health conditions zino fenga mental health practitioners we treat the symptoms. Ensonga lwaki tutreatinga symptoms omuntu asobola okubeerawo ne condition ye, especially when it comes to the genetic part of it. Kuba owulidde most of the causes are scientific, biological, brain chemistry, changes in brain, like brain chemistry, changes in the brain structure, owulira ebisinga biri, then environment omuntu gyalimu togenda kwewala kulaba bikutiisa. So fenga for mental health practitioners, we do treat the symptoms, we do help you manage your condition ng'osobola okubeera nayo, naye tetusobola kutreatinga ne kikuvaako. Awo bedda we neebuuza nnyo nti kati nga kiri genetic oba ogenda kijja otya mu muntu? Well, tetusobola ggyawo embeera eyo kikubaako because it's mostly biological. We just learn how to deal with it. Tukusomesa, we give you medication to help you manage the condition. Kati ekirala ombuziza treatment omuntu mutwitiza kya nga nkugambye we use two approaches. Nga mukozeyo physical exam ne doctor or clinical psychologist or psychiatrist. Then webasanga nti toyina any of that, toyina chronic illness, bagenda kusindika for a medical test. Then wogenda for a medical test, bagenda kutestinga. Well, waliwo endwadde ze batestinga ezitera okuleeta the same symptoms like anxiety, ezitera okutriggeringa anxiety. Tuyinamu hyperthyroidism. Hyperthyroidism eri the thyroid hormone mu mubiri producing a lot of thyroid hormones. So we're producing ebyo bigenda kuleeta omutima okukuba ennyo. So waliwo abantu abalina ekyo ekizibu. So we take the person and rule out that. Twagala tumanye anxiety eno gyalina symptoms zayina ziva ku hyperthyroidism or it's something else or it's a mental health condition. So if they do the hyperthyroidism test on you, ne basanga nti it's negative, your thyroid hormones are okay, then our tuba ruling out it's an anxiety disorder. Then we go ahead with the next step, which is tuba tulina kati okulaba how severe it is. Kuba nagamba like in mental health, before we do a treatment plan, twagala tumanye how severe or mild or it's moderate. Awo tugenda okukolera treatment plan. Kati abalina severe anxiety, they are normally addressed with two approaches. Tuba tugenda kukozesa medication, tukozese ne psychotherapy.
okuyamba omuntu kuba condition gyalimu eri severe emutuusa ku extent okwagala okwetta. So bebo betugenda okusanga nti tubakolako medication and psychotherapy. Then bana balina moderate and mild tubakolako psychotherapy. Then ababa moderate wekituuka nga they do have excessive symptoms ezibamalako nnyo emirembe ate ekisusse, that's where we also involve medication. Akuzate n'omuntu nga wogamba treatment muziwa kisobola tukeesa n'ogamba nti kati omuntu ono abadde ateredde wasa wasa emyezi 6 kikomyewo kesa se zibaawo oba wekigenda kigenderedde oba nekimutreatinga nekigaana. Well nga we nagamba ne mu depression waliwo bwe mu treatinga then nogenda olaba nga these two approaches ziganye, then awe tugenda ku involvingamu machines nga kati tulina okozesa machines to help stimulate the brain again. Naye nga most cases it does not. There are few cases that do what? That resist the two approaches. Yeah. So from there, then after we look at the psychotherapy part of it, then we do have psychotherapy. Therapy that tukozesa okuyamba omuntu ave mu anxiety. We do have exposure therapy. Exposure therapy wogenda wa clinical psychologist or psychiatrist. Tuyina therapy rooms nga ffe abali mu eyo profession. Oba ng'oli mu private practice or what you should have a therapy room where it's conducive okutuuza client wo. Exposure therapy nti client ogenda mu exposinga kwekyo kyatya. Ogenda kimuleetera like expose them but gradually. Kuba waliwo osooka musetinga bwongo nti kati nkireeta oba musooka kwogera ne mpassinga through some assessment n'omugamba nti kyetugenda okukola leero it's exposure therapy and nsaba like cooperate, we are going to do this and this. Okubirawo ekisota. Well, tokubawo kisota. Musajja oba omukazi ate omusota n'alaba omuguwa alabira ddala omusota. Well, omusetinga kugumuleetera. Ebiseera ebisinga yes, but you can show them that on TV. Waliwo abagulaba ne ku TV era ne batya. Yes, naafuna okutyanga kungi. So that's how we do it gradually. Naye the first step of course omuntu womulaga that object or the thing that they do fear nemuleetera okutya okungi, of course you have to stop the session. Then the next time session era webeekomyewo then kuba ziba 12 sessions. So eyo ekyo ogenda okimumanyisa nga kitegeera nti tekirina buzibu. It's okay, I can look at it and sirina kigenda kuntuukako. Then from there tugenda tunulira tuyina CBT webijja mu psychotherapy tuyina CBT. Omuntu mugenda kutuula naye like help them identify those thoughts ezimu affecting emotions nezimuleetera to act differently. So ekyo kigenda yamba omuntu to realize, to attach realistic beliefs to situations, to objects, especially those bebalinga batya, omuyambako gradually through the sessions zemugenda okubeera nazo. Then tuyina ne medication, eyo part gyenkwadi is talk therapy, psychotherapy. Then mu medication, most medications zetukozesa okutreatinga anxiety we do use as a depression because ziyamba nnyo mu kumanaginga the symptoms. Nga we twayogera nti I cannot tell someone olwokuba ze nangamba mbankaaba nnyo okola kino nenkugambirawo kati gwe olina major depressive disorder mboba olina kino, ekyo kiba labeling a client. So tulina oyitamu assessments kuba these symptoms cut across the different mental health conditions. There are a few specific ones as labeling that specific mental health condition. So nga wetwogedde tulina medications ezo ezigenda okutuyambako naye nga zitreatinga depression. Waliwo ezitreatinga heart conditions nazo tuzikozesa. For example kanjogere ku antidepressants. Wekijja ku antidepressants tuzikozesaako okutuyamba okubalansinga chemicals nga wetwayogedde previously, causes
we do have brain chemistry, changes in brain chemistry. Then zineno antidepressants zigenda tuyambako kubalansinga these neurotransmitters to do what? To release the needed amount of what? Chemicals that the brain really needs. Muzina antidepressants tuinamu the SSRIs, the selective serotonin inhibitors, reuptake inhibitors, tuinamu the SNRIs, tuinamu ezo zi SNRIs zezo zebaita serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Ezo zigendo tuyamba okola chi then tuina the tricycline antidepressants. Zineno they are mostly used to treat heart conditions, cardiovascular conditions ez'omutima. So tuzikozesa kubajjukira muneno tulinamu symptoms eza heart palpitations that are so excessive. So tuzikozesa nezituyambako to regulate the heartbeat, blood circulation mu mutima, relaxing the veins, omuntu abeere nga ali stable, omutima nga tegumukuba nnyo. Then tulinamu the tuziyita kanziyite the benzodiazepines. Tulina benzodiazepines ezo nazo tutera zikozesa mu depression, okutreatinga depression. There are medications for depression. Naye tuzikozesa nazo to help regulate omuntu nga alina anxiety. Tulina clonazepam, tulina lorazepam. So they are different. Naye kati omusawo agenda okudescribingira kineno okuprescribingira medication gyogenda okozesa nga amaze okukola ki okumanya side effects zekuleetako. So before wakuwa the first medication ajako, like they will give you some weeks to use the medication, then later on ajakuba ayina okumanya, ayina okudayo for what review amanye which side effects zikuleeta side effects ki, so that you're able to do what to be. But wekibanga kikuleeta side effects nyingi, then they change because byabika bingi. Tulina diazepam, lorazepam, clonazepam. So it's different okusinziira ku mubiri gw'omuntu. Wetutunulira ezo medications zezo mostly zetukozesa okuyamba. Then tulina beta blockers. Beta blockers medications zetukozesa but zitreatinga n'endwadde endala. Zitreatinga endwadde endala. Ne beta blockers, they do treat physical symptoms. They don't treat the psychological symptoms of anxiety. Tuzikoso treating trembling. There are a lot of symptoms in anxiety. Waliwo abagifuna n'atandika okankana, mbine kankana. So the beta blockers tutera nnyo zikozesa zitreating zine endwadde ze zitreating naye because zisobola okuyamba symptom eno nga we twagambye kweza endala antidepressants, benzodiazepines. So ogasanga nti nazo ziyambako okutreatinga physical symptoms naye zo tezikola ku brain. Naye zino antidepressants, benzodiazepines ziyambako to regulate the brain chemistry, balancing the brain chemicals. Naye with beta blockers zo zikola just ku physical symptoms. Omuntu zabayina sweating in the hands, over excessive sweating, trembling, shaking, zezo zekola. Naye tezina weziyambirako psychological, treating the psychological symptoms. Hino yomsawo jovia. Mental health ajikwasiza maanyi. Abantu tulina okukola ki? Tulina okuwona n'okumanya ebyo ebituleetera okuba nti obwongo bwaffe tebukola bulungi. Jukira baba n'omubiri nga tegukola bulungi. Bingi bigaana okukola era ne ssente oba toziyingiza nga bwe badde oziyingiza. Abali mu control room nsaba okusaba
waliyo abandi obubi essimu mgiwulire ndi bulala naye simanyi oba tufune essimu emu oba bbiri leero oba nga kigenda kukoleka essimu yesu bagibateekeddewo tufuneyo alina kyoyagala okubuuza oba kyoyagala okutugambako ku kweraliikirira osanga na kyesitakubuuliza nga gwe okirina eyo kimubuuze tulabe engeri osobola okuba nga oyambibwamu enamba y'essimu yeeyo eri waggulu yosobola okubako ne tuba nga tukwatagana obeere nga owoza ate kati mukubako eno nagiganye kakati tukubeko eno endala zomuzija zikubako nga nvudde mu studio ziri wansi mu red nga mulimu nga zawandikiddwa white ezo tuzikubako nga maliriza oba notikako ekibuuzo kyo then nendala kube kati tugenda kuba nga tukufuna obeereko kyobuuza omusawo ono kansubire nti oyina kyofunyeemu wetegedde nti kati munnanga oli mulwadde togamba nze muna ebirowoozo nze ebyenno nabifuula ebyabwe nze ebirowoozo byange nabimanyiira beera mu nnyumba yange neneesirikira nendowooza mwana tuno nemmere nnemera ddala okulya kitutte nno omwaka mulamba ngalaba nga isooka ngaakunyumiza omwaka nno mulamba mwana wattu nenzemba n'ebirowoozo nembeera omwo kawula buva mwana wange weyafa okuba mwana wange weyafa kati nabimanyiira ngira neneerabira negundi oli nemumuyita ate eryono mukwano oli mulwadde yes omwana yafa obeera walumwa oba omuntu wo nga yafa naye olaba nga kitutte omwezi gumu 2 3 olina kiba kivudde mu kiri kati tuba ofunye obulwadde bwe tulina okukwata amangu tubujjanjabi essimu ziri open sobola otukubirako tugenda fana essimu ntonotonoko tulabe kyobuuza musawo Jovia tugende mu maaso nga bwe tulinda essimu so wetudda ku anxiety eno nga wetuba tetugimanaginze ng'abantu like nga tofuddeeyo nnyo nga bw'oyogedde olinagamba nze namanyira ebirowoozo byange mbeera omwo munange nze nembeera nga nemmere ennema it's like progresses omuntu agenda otandika ofuna prognosis empya kuba kiba kimuluddeko okusanga nti be bano abagenda okuresortinga to alcohol use disorder nga yagala okufuna ekintu ekigenda omukkakkanya ebirowoozo kuba jjukira alcohol is a depressant ekudepressinga like ebirowoozo like nobakam so ogasanga omuntu aresortinze to substance use disorder nga tandise okunywa omwenge neerabira nti ate wegomuvaako nga biddayo aba talina kyajjeewo abantu abalala eprogressinga neefuuka nafuna prognosis empya nga of course nga bamututte like kimuluddeko prognosis ekirala ekivaamu ekyo kyeyabadde afunye abonabona nakyo so agenda ofuna major depressive disorder gye twayogerako last part so it progresses to those illnesses nosanga nti omuntu alina mental health conditions nyingi attached naye nga ekyasooka nakyo kyatafaako kyekyaleeta prognosis zino endala nekireeta other conditions then njagala twogereko ensonga lwaki twetaaga okutreatinga anxiety zaffe oyinza okuba eno ga nze nagimanyiira newejja nze like ntuleyo neneeraliikirira biki anegalira mu nnyumba yange nga buziba nyumirwa kufuluma abweru nga abantu beebase kyekyo kyennyini naye nga you need to treat your anxiety olina okuseekinga help before it progresses to something else weetaaga treatment eno so that quality y'obulamu bwo ne productivity ebeere ennungi like for example woba oyina ekizimba omuntu ng'oyagala okyogera naye ng'olina social anxiety disorder it's not going to give you the opportunity okwogera kuba okutya okwo kugenda ku depressinga wansi ng'ate kyobadde ogenda okwogera kya mugaso nnyo so ogenda osanga nti productivity yo life quality yo eri very low naye musawo eriyo abantu nga mu bantu abangi atya okwogera naye nga waabeera eno nga inambemu mu kkuba kkerere neweesanga omulala oba nga ye waba n'ekimuluma ekimukosezza
ate kigamba yakimukosezza eriyo n'abakyala mu bufumbo bangi ng'ate okunenya omwami we naye nga bikaseera akipinga amulumya ate omugambako newabeera mwana gwazaala wenna amugambako ekyo kyo yebakiba twaginyonyoddeko mu biri twabinyonyoddeko kati omukyala okutya nga tasobola kugamba bbaawe ekimuluma ate nga bbaawe akikola that's selective mutism asalawo n'asirika ate okusirika okuwe kuyitirira ennyo era of course becoming a selective mutism which is an anxiety disorder oludde obwongo aba abwonoona naye nga tamanyi asalawo n'asirika kuba kyabayagala okwogera like maybe yabalaba it will result into something else ekinene ng'agamba naye kangume kankiveeko naye nga gwe you're damaging your brain and yourself of which stress enyingi yereetera brain changes kuba nagenze nenjogera ku brain changes in the brain structure amygdala of course stress omuntu wabeera mu stress enyingi ebirowoozo ebingi that part of the brain egenda okukyuka mu ki activity the way it does its activities ogenda osanga nti ofuna random alerts mbu waliwo ekibi ekigenda okutuukawo kuba kati kimanyiridde okubeera alert buli kaseera kimanyiridde okubeera nga buli kaseera kiri alert kyeraliikira mbu waliwo ekigenda okubeerawo naye teriyo abantu abafuna ebintu ebyo nate ekintu nekihappeninga ekyo kyo kiba kiva well of course genda denying a spiritual part of it wadde tukola mental health of course there is spirituality part of it kubanga neyo tuba tukola assessments tuyina biopsychosocial spiritual approach so we don't neglect the spiritual part of it tukozesa zonna tuyina bwe tuba tukola case conceptualization y'omuntu okumanya condition gy'ayina eviridde ku ki yatandika ddi kiki ekyagireeta nga twagala tumanye okuva ku ntobo yaayo we normally use the 5 P's oba ne tukozesa biopsychosocial spiritual approach kuba all these parts ezo life y'omuntu zimattering tomanya nti condition either it's a biological thing or it's a psychological issue or kyatandika psychologically or socially mu mikwano gye oba spiritually so we don't neglect the spiritual part of it okay Saturday mnyanyegwa nga kokyali program Save Us Otaasa Omwoyo era ng'okyali nange Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi okubanga nkyagikutuusaako ng'era nnyongera okubajjukiza nti gwe wenna olina omwana ali eyo ayetaaga okusoma naye nga fees zaabula mukwano ojja kunkubirako tulabe nga abaana abo baddayo ku ssomero naye mwenyenyini oyinza okuba nga oli muntu mukulu wakoma mu senior 6 wanga wayoyingidde university n'okomako semester emu oyagala oddeyo osome omalize emisomo gyo ninawo bursaries ezigenda okuyambako obeere nga osoma okumaliriza abaana ba primary ezirinayo half bursaries musobola okuba nga mujja kati mwalibadde nga mwanguwa kuba ebya ttaamu ejja nigenda kuba nga nsigazaawo ntono ddala third term yino kweri abaana batandika dde ogenda ku masomero abaana basoma naye nga wandyagadde ogifune omwaka ogujja mukwano ojja kubanga onoonyaako era nga neebaza universities ez'enjawulo ne institute ez'enjawulo esobodde okuba nga zikwatagana ne Save Us Otaasa Omwoyo ne musobola okuba nga muyamba emyoyo gy'abantu abo abatasobola kweweerera so nga ate baagala okusoma byemu bye twagala tujjewo oleme kubeera depressed twagala ogambe bannaye kale bannaye nalinga nga njagala nnyo okusoma nali njagala nnyo mbeera omusawo nga musawo Jovia kale byayogera ebyo nali njagalira ddala nange ndakoma mu senior 4 jangu tugenda kukwasaganyizaako ofuke musawo Jovia oso bannange Queen Mother representing ampuliranga njagala bannaye nga ndagala dde okubeera presenter mukwano jangu ogenda kusoma ofuke presenter togenda kubanga wejjusa singa onoobanga onkubiddeku wabula tokuba kati essimu nabagambye muli kukuba essimu entono eriko wabula essimu ebadde ennene naye tulina okukubako naye ate kati nayo tetugenda gikubako kuba obudde ndaba nga bugenderedde twaggyeko wali eri
tegedde ensonga teziyiseemu wabula kyoyagala kyonna ojja kubanga okimbuuza ojja kubanga onkubira nga tuvudde ku mpewo nja kubanga nkubuulira tusigaze eddakiika nga 10 bubaka ki bw'olina okuwa abalayi baffe abalungi amagezi g'olina okuba ku kirwadde kino eky'okweraliikirira babeere abantu abalungi tusobole okumalako nabo omwaka neyanziza nnyo mukwano kati like nga tuwayininga up kyembadde njagala obbasibirira nga tumaliriza mbeeyanza nnyo okubeerako like ne mutwala obudde ne mubeerako ne mutuwuliriza ne muyiga ne mubaako ne byemuyiga because in the process you're saving your soul ng'omuntu naye kati ku kirwadde kino ekyanxiety kiba it's very important for you to like notwala obudde n'omanya nti ku bye twogeddeko kino kyennyina kati womala okitegeera seek for help. You can seek for help n'ofuna mental health profession, a clinical psychologist or a psychiatrist n'ofuna obuyambi treatment because anxiety eno abantu gye balaba ne banyooma ne bagamba nti nze nakimanyiira kiviiramu endwadde z'omutima nga we twogedde the symptom esinga esookera ddala omuntu aba afuna heart palpitations eziri very fast. You're weakening the veins of the heart or weakening eba zibeera tensed muscles ziba tensed buli kaseera ofuna numbness okusanyalala you're affecting your muscles, you're affecting your veins z'omutima oli kuzikola ki ozihaminga with time ogenda otandika developing other chronic illnesses because we're neglecting the anxiety, the mental health condition gye wali olina okuaddressinga. So kyembasaba nti don't sit back, seek for help and you're going to be able to have a quality y'obulamu obulungi ng'oli productive ng'omuntu kuba anxiety limits someone ekulimitinga nnyo in that tosobola ba productive ng'omuntu okutuuka the sky which is the limit for you. Anxiety ekulimitinga, so seek for help, don't sit back and don't let yourself get other chronic illnesses ze wandisobodde okukola kyo gonjola by handling the primary cause which was anxiety and anxiety disorder. Neyanziza nnyo tweyanza nnyo tweyanzege musawo gy'obya okutukola obulungi obwereere weewutyo nojja n'obanga osomesa ku bantu baffe ne bayiga nti ddala nina ekizibu ekiti ate nsobola okubanga mpona. Omulabi wange omulungi weebazizza okubanga otuwadde obudde n'obanga olaba puroguramu eno kansubire nti olina ky'oggyemu kuba nayagala okwogerako nange ojja kunkubira nga mmaze sheno era tujja kubanga twogera amagezi goyagala nja kubanga ngakuwa n'ekizibu ky'olina tujja kubanga tukigonjoolwa nga musawo bwagambye tofuula kintu kino kubeera nga kikyo omutima bwonobeera nga kaseera oguleeta okutyemuka obweraliikirira naye nga togenda te mu basawo kukuwa magezi okuwa eddagala ekiro kiveewo ogenda kulwaza mutima. Kitandika mpola kigambo kujjanjaba mutima si kintu kyangu kwegamba emirimu gyo gyonna gigenda kubanga gyose kuba omutima gwo bwe gulwala bingi byokendeeza okukola otenga ne ssente ezigenda okugujjanjaba ziba nnyingi. N'olw'ensonga eyo bw'obanga olina obubonero ku bumu ku obwo bwayogeddeko mukwano sala amagezi olabe omusawo otaase ebinaddirira ate ennyo. Embadde Maishara Mukwini Mother mame w'abalungi okubanga mbaweleza program ya Save Us Otaasa Omwoyo kati gwazize nga program eneggwa ojja kubanga okisanga ku YouTube tujja kubanga tugisaayo ku Queen Mother Productions yugi program zino zibeerayo ng'omaze okuziraba gwoba eyagimisinze kubanga oyagala okunnyonnyoka ennyo ojja gisanga ku YouTube oba ku channel ya Save Us Otaasa Omwoyo zibeerayo n'obanga oyongera okubanga oyiga ng'oyiga gwalina ekizibu ekyenjawulo omukwano tewetta naawe enkubiraako tulabe engeri y'okugonjoolwa. Abeetaaze basare namwe mujja kunkubirako nsigazaawo ebifo bitono ddala for next year. Mbeere bulungi tusekane wiiki ejja
wabula nga sinnasiibula ngenda kwebaza ttiimu gye nkoze naye olwaleero nga abali ku kamera kubaddeko kisambi kubaddeko nsamba yabadde ku kamera nga tulinako ne Michael abali mu control room mwenna mwebale nnyo emirimu gye mukoze egy'ettendo tusikaye nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mbadde Maishara Mukuni Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi